Hi everybody, welcome to the channel. Today I'm going to be preparing a favorite dish that my daughter loves, and it is corn dogs. So for that one, we're not going to be using a lot of ingredients. We're going to use hot dogs, flour, 1 egg, corn flour or semolina, baking powder, salt, and milk. اهلا وسهلا بكم في القناه. اليوم غادي نحضروا واحد الاكله سميتها كورن دوغز، وغادي نحتاجوا لصوصات هات دوغز، ونحتاجوا كاس ديال الفرينه بيضه، سيمولينا الربع، مغرفه كبيره ديال البيكين باودر تاع الخماره نتاع الكاطو، مغرفه صغيره ديال الملح، والحليب حسب الخليط. First of all, and oil, of course. We're going to need oil to fry the hot dogs. وخاصة يعني غادي نحتاجو كذلك الزيت باش نقليو الهوت دوغ ديالنا. أولا نديرو الفرينة ديالنا أو flour. We're going to add the semolina or the corn flour to it. Everything together. Baking powder. We're going to need 1 teaspoon of salt. Mix everything together. غادي نخلط الخليط كله كاع المقادير ديالنا نخلطوها، سيرتو لي المسائل اللي يابسه، the dry ingredients. Then we're going to crack an egg inside of it. And we're going to move this to the side. I'm going to add milk as needed. هادي نبقى نزيد الماء الحليب حسب التخلاط. I will need to just add a little bit. I don't want it to be too fluid. It needs a little bit more milk. I think the consistency is good, so I'm just going to pour it in a different container. I will show you in a minute. يعني دابا الخليط شفتوا كيفاش داير، غادي نديرو في واحد الكاس اخر. Okay, I transferred the batter into this cup. It's a little bit something that is deeper, and I'm going to be using it to put my hot dogs in it. المهم حولت داك الخليط ديالي درتو في هذا الكاس يعني كبير، وغادي دابا ندير فيه الهوت دوغ ديالي. وشنو غادي ندير؟ المهم نديرو هكا داخل. It can take 2. That's my cup, so you might have something different. So, and after that I have the oil already here. Okay, the oil is hot, so you can deep fry it if you have a deep fryer. So I'm just going to use my frying pan and just put it in. المهم ديروا الخليط، والمهم حاولوا تقلعوا شويه ديال من الخليط، ما خاصش يكون فيه بزاف الخليط. الاول راه يعني الهوت دوغ الاول بحال اللي فيه عندي بالنسبه ليا.
and just fry everything to the end. Make sure that it does not burn. Just keep turning it around. المهم ديروا الخليط ديالكم وخليوها حتى الاخر يعني هذاك عندكم.